الرحيم. اليوم موضوعنا هو Fetuin A, Preptin and Ceruloplasmin, a possible link between chronic periodontitis and diabetes mellitus. Today, diabetes mellitus is a major worldwide health problem leading to markedly increased mortality and serious morbidity. Every 30 seconds, one person in the world loses a leg due to lack of awareness of diabetes and diabetes control. The major complications of diabetes are microangiopathy, nephropathy, neuropathy, microvascular disease, delay wound healing, and periodontitis is considered the sixth complication of diabetes mellitus. diabetes mellitus يعتبر مرض خطير لأنه كل 30 ثانية بالعالم ممكن أكو شخص يفقد ساقه نتيجة عدم التوعية بهذا المرض أو عدم قدرة السيطرة على المرض، بالإضافة إلى عدة complication ممكن تصير بجسم الإنسان اللي هي تأثيرها ممكن يكون على الكابيلاري، تأثيرها على النفرون الموجود بالكدني، تأثيرها على النيرف، تأثيرها على البلاد فيزل اللي هي الارتري والفين، بالإضافة إلى تأثيره على الوند هيلينج، يصير عندنا delayed wound healing، كذلك يصير عندنا البريدنتايتس بالدايبتس mellitus. Chronic periodontitis and diabetes mellitus. Coexistence of periodontitis in diabetic patient is attributed to failure of body immune system to completely eliminate the source of inflammation, such as microorganisms. This in turn keeps the inflammatory process continuously activated. Therefore, a chronic inflammatory reaction is induced. This chronic inflammatory response is the main etiologic factor of systemic upregulation of different pro-inflammatory cytokines, such as interleukin and tumor necrosis factor alpha. الكرونيك periodontitis والdiabetes mellitus علاقتهن شو راح يصير عندنا؟ الكرونيك periodontitis يصير بالdiabetes mellitus لأن هنا راح يصير عندنا خلل بالجهاز المناعي وفشل الجهاز المناعي إنه يزيل مسبب المرض، لهذا السبب راح تبقى الكرونيك inflammatory process مستمرة. بالإضافة إلى أن الكرونيك inflammatory process يصير لها regulation من خلال different pro-inflammatory cytokines اللي هو interleukins and tumor necrosis factor alpha. Aim of study. The present study aims to spot the light on the possible role of serum and salivary level of Fetuin A, Preptin, Ceruloplasmin, and uric acid as a potential biomarker of periodontitis in diabetic patients in an effort to understand their role in the link between both diseases. الأيم أوف ستدي هو إنه إحنا نعرف علاقة هاي الهرمونات والإنزيمات بوجود البريدنتايتس والكرونيك بريدنتايتس والدايبيتس. Fetuin A. Adipose tissue is a complex, essential, and highly active metabolic and endocrine organ. These tissues communicate with each other via secreted mediators such as adipokine, hepatokine, and myokine to maintain metabolic homeostasis. Fetuin A is a negative acute phase protein whose synthesis is downregulated by inflammatory cytokines interleukin 1, interleukin 6, tumor necrosis factor alpha. الفيتوين A هو adipose tissue. هاي الاديبوز تيشو ترتبط مع بعضها من خلال عدة mediators. هاي الميدياترز هي الاديبوكاينز، هيباتوكاينز، مايوكاينز and other mediator. بالإضافة إنه الفيتوين A ينفرز بمرحلة الأكيوت phase process of disease ويطلق عليه negative acute phase protein لأنه تركيزه بالجسم راح ينخفض. Fetuin A contribute to pathogenesis of diabetes mellitus and chronic periodontitis disease through its effect impairing the metabolism with the development of insulin resistance, as well as Fetuin A induce inflammation and induce suppression of adiponectin production. The reason for higher Fetuin A concentration in saliva in diabetic patients with chronic periodontitis may be due to higher affinity to hydroxyapatite, which is the major mineral of dental calculus. Fetuin A راح يزداد بالباثوجينيستي of diabetes mellitus والchronic periodontitis لأنه هو عبارة عن عنده قابلية إنه ينجذب للهيدروكسيابيتيت اللي هي تعتبر الميجر component of dental calculus. Preptin, chronic periodontitis and diabetes mellitus. Preptin is a recently identified adipocyte-derived hormone from secretory granules that is
co-secreted from the cell of pancreas along with insulin and amylin. It is expressed in the salivary gland, mammary gland and kidney. البريبتين هو identified in adipocyte derived هو عبارة عن هرمون ممكن يخرج أو يستخرج من adipocyte from secretory granule. بالإضافة أنه هو expressed in salivary gland, mammary tissue and kidney. The association between preptin concentration and insulin that is increased in circulation due to insulin resistance in type 2 diabetes mellitus. association between preptin concentration and insulin لأنه يصير عندنا insulin resistance بالtype 2 diabetes mellitus. Increased count of monocyte and macrophage in periodontitis which express higher concentration of preptin could be held responsible for the increased value of preptin in diabetic patient with chronic periodontitis. زيادة عندنا عدة ميكانيزم من خلالها راح يزداد تركيز البريبتين بالدايابيتيك بيشنت اللي هي عندنا تزداد التركيز مال المونوسايت والماكروفاج بالبريودونتايتس اللي هي راح تعبر لنا البريبتين. Another reason for this increased value could be that Porphyromonas gingivalis being a keystone pathogen in periodontitis could stimulate release of preptin from neutrophil via lipopolysaccharide. الميكانيزم الثاني اللي من خلالها يزداد البريبتين بالبريودونتايتس انه يصير عندنا البرفوروموناس جينجيفاليس راح تحفز افراز البريبتين من النيوتروفيل من خلال الليبوبوليساكرايد. Ceruloplasmin, chronic periodontitis and diabetes mellitus. The human ceruloplasmin is the important component of multi-copper oxidase family of enzyme. It is binds 6 or 7 copper ion per molecule that is expressed in several tissue including liver, brain, retina and lung. Ceruloplasmin هو أحد عائلة الإنزيمات اللي يرتبط ب 6 or 7 copper ion وموجود بعدة أنسجة بالجسم اللي هي liver, brain, retina and lung. The exact mechanism underlying this positive association between ceruloplasmin level and progression of chronic periodontitis is largely unknown. علاقة السيرولوبلازمين والchronic periodontitis هي مو واضحة. One plausible explanation is that its role in the peroxidase activity, which is of greatest importance as it converts reduced ferrous linked with transferrin to oxidized ferric iron linked with فيرتين. ممكن أكو ميكانيزم متوقعة إنه هو له دور بالفيروكسيديز أكتيفيتي إنه يحول الريديوس فيروز اللي يرتبط ويا الترانسفيرين إلى أوكسيدايز فيريك أيرون. Ferric iron act as pro-oxidant agent because of its readiness to change from one velocity state to another. الفيريك ايرون يعتبر برو-اوكسيدنت لأنه عنده قابلية أنه يتحول من حالة تكافؤ معينة إلى حالة تكافؤ ثانية. Uric acid contribute to the antioxidant capacity of both blood and saliva. Uric acid is the terminal degradation product of purine catabolism generated after breaking of DNA, RNA, ATP and protein and may serve as connective and vascular damage mediator. It is most abundant antioxidant non-enzymatic molecule of plasma origin in saliva and its concentration in saliva is similar to that in serum. اليوريك أسيد يعتبر مواد أكسدة موجود بالبلاد والسلايفة بالإضافة إلى هو يعتبر الإند برودكت مال الميتابوليزم مالت البيورين كاتابوليزم اللي هو ناتج من البريك داون مال DNA, RNA, ATP, البروتين ويعتبر أي serve as connective and vascular damage mediator يساهم بالديجراديشن مال connective tissue والفاسكولار tissue بالإضافة إلى هو أنه تركيزه بالسلايفة يشبه تركيزه بالسيرم. The mechanism that may be responsible for this association between diabetes mellitus, chronic periodontitis and uric acid serum level include the elevated uric acid may promote endogenous aggression
in canaliculi and hepatic joint capsule and especially the collagen coating the periodontium. mechanism إنه من خلالها اليوريك أسيد راح يأثرنا على الكرونيك بيريدونتايتس أو يحفز الكرونيك بيريدونتايتس، إنه هو راح يصير عندنا من يكون موجود راح يحفز الاندوجينوس اجريشن بالكانالوكولي وبالهيباتيك جوينت، خصوصا عندنا الكولاجين اللي يحيط البريدونشيوم. بالنهاية عندنا الكونكلوجن: Fetuin A, Preptin, Ceruloplasmin and uric acid level are biomarkers which may be used as possible non-invasive technique for periodontal disease diagnosis, suggesting a role of this marker in the pathogenesis of periodontal disease as well as in connection between periodontal disease and diabetes. عندنا الفيتوين A والبريبتين والسيرولوبلازمين بالإضافة إلى اليوريك أسيد يعتبر بايوماركر ونون انفيزيف ميكانيزم من خلالها نقدر نحدد وجود البيريودونتايتس بالدايابيتيك بيشنت، وتعتبر لينكد بين هذه المرضين. شكرا.